Salut Marc. Bonjour Ted. Ça va bien? Oui, ça va super bien. Oui. Juste pour mettre un peu de contexte, I'm going to speak in English first. We are in Wemindji. We are on an expedition with a Nature Canada led expedition thanks to Environment and Climate Change Canada, who's funding this, in partnership with the Eeyou Marine Region Wildlife Board, with the Cree Trappers Association, and the Cree Trappers Association of Wemindji, and the Cree Nation Government. And this is part of a project that we've been working on for several years, since 2012, to document the important areas for birds along the coast. So I'm going to do this interview with Marc-Antoine Montpetit. Is going to be in English and French. And it's about a very special bird that both of us observed yesterday, which we think is a new record for this area. Je viens de mettre en contexte la raison pour laquelle on est ici. Et puis l'oiseau spécial qu'on a vu hier. Est-ce que tu peux juste expliquer brièvement ton expérience hier avec l'oiseau, comment ça se passait et quel oiseau il s'agit, et puis les choses intéressantes qui se passaient avec l'observation de moi et toi. Bien sûr, on a vu un traquet moteux sur une île lors d'une démarche d'inventaire. J'ai eu beaucoup de difficultés à l'identifier au début tout simplement parce que je pensais pas voir ça là, puis c'est la première fois de ma vie que j'en vois un. Puis ça ressemble beaucoup au pit-pit quand on le voit très rapidement au sol. Certains pit-pits sont de la couleur similaire. C'est un traquet moteux en plumage d'automne, fait qu'assez orangé. Puis les pit-pits qui sont avec ressemblent. Puis je vais mettre en anglais. So yesterday we divided into two groups, and Marc-Antoine and Felix were on an island, and he saw a bird called the Northern Wheatear. But it's very difficult to identify, and it resembles a lot a bird called an American pipit, which we were seeing a lot of, especially as the Wheatear was in a sort of a fall plumage, and a lot of the pipits look very similar to these sort of bright buff colors. Puis, peut-être le matin avait posé des questions un peu embêtées sur un pit-pit. Puis, c'est vraiment drôle comme histoire. Je vois un oiseau sur une roche au camp, puis je demande à Ted, puis il dit c'est le pit-pit, fait qu'on n'en parle pas. Fait que là, on raconte l'histoire du traquet moteux de l'île à Ted, puis Ted commence à avoir un sérieux doute sur l'oiseau qu'il a vu le matin, puis on décide d'aller prendre une marche. Puis super chanceux, on retrouve le deuxième traquet moteux avec la même couleur un peu orangée de la poitrine, près du camp. L'oiseau qu'on avait un doute avait été vu très tôt le matin, puis là on était en toute fin de journée. Puis on a réussi à prendre de nombreuses photos, de le montrer à notre autre collègue très bien. Puis c'est ça, on est super surpris de l'observation. So in the morning, I was looking out the window and I saw a bird that caught my attention as a bit different. I looked at it and I was a bit confused by it. But I thought it was maybe a American pipit. But this very rich color here, and it didn't stay long. It flew away, and I thought I saw an interesting pattern of white on the back. But pipits have white outer tail feathers. I didn't get a great look, but I felt uncomfortable with it. Went after it, and I decided it was a pipit. So Marc-Antoine and Felix, they went 30 kilometers away to an island to do a survey. He found the first Wheatear that we've seen and we're aware of ever been observed along the coast. We came back in the evening, we get together, and he was telling me about his bird and his impression at first that it was a pipit, and it made me think back about my morning observation. I said, I may have seen one too, which seems incredibly impossible. But so I said, let's go out and see if we can find it. Within 100 meters, we spotted the bird, we found it, confirmed it. Lots of nice pictures. They'll be part of this video. We'll incorporate them. And it's second Northern Wheatear
and both extraordinary observations, and it wouldn't have happened if we hadn't had that discussion. One would be extraordinary. Two is amazing. Yeah. C'est incroyable. L'observation d'oiseaux, c'est souvent quelque chose de rigoureux. Il faut avoir des choses concrètes, mais l'intuition pour déterminer les oiseaux plus spéciaux, des oiseaux très communs, faut se faire confiance. Exactly. Listen to the little voice inside. So this has capped off a very spectacular 4 days out in Old Factory Bay in Wemindji, just down the coast here. Great team. Excellent. George, who was our Felix, Ernie, Henry, and the John. cook James. James, yeah. It was, we're very grateful for the whole team, which made for we're continuing tomorrow, but it's been very, very good so far. Thanks.